Faatalafaatu sa faapopoga o tala mai lau KVCK mo lenei afiafi e tumua afoi na tupu lea faalavelave e pei ona mo le mauina i le taimi nei. O le Leo Esteban malolo uso ia Francisco. O la ua ia ana le vaa lenei le ana te e na le ofisa wafu mo malai vaa lele. Faapea malamatanga wenga o le saunga le mu faalotu i fale o na afea le wafu i pangopango. O na le iuia awala le tula fona tu sailo malanga mai o so se vaa e alanga i mai le atunuu. I se talanoanga lau KVCK ma le li e ana le nei vaa na i ta wai e faapea. Na mai e ona whaifeutu na inga ma le ofisa o le port i Amerika Samoa mo le fuafuanga. E fia malanga mai i Amerika Samoa. Ma sa longo ina atu ila ua e ono mwhai o na awhea pango pe a whai ua whai umatu o le COVID toi le leifo i masu engo le COVID sfuruiva. Ai le taimina tu wai le vaa Tahiti wha moe mo Amerika o le territory nei o Amerika Samoa na mana na o e awhema iai ai peitai o te ena ila ua le uru whale le wafu i pango. O le mafu ango le te ena o la ua pe o na ta ua Esteban o na le ilongo ina mai le ofisa o le saongo le mulo tui whale ma le matanga ruenga wafu mo lai vaa le wha apel matanga ruenga le soifua mana noina mo le mawhai o na awhea pango. I le tala Esteban i lau KVCK, ono le whaale tonu le tau o lena motosia i le visota inga tau internet i le vaa atoa, ma o lena whaongai lo le tu ainga visota inga tau o le VHS, e visota i mai ai Amerika Samoa. I na le tala ua whiwe vidi mai e leiseisi na tali atu, o lena whaawa wai lava o na suruane le wafu i pango, o na ua uti le kesi o le lava ma ua amata foi o na leini vai ma se mea ai, o vaenga umai e na mana nao, e whaatau a o iai Amerika Samoa. Na whaalia Esteban o tamu whai atu e fia taula le wafu i pango, na te ena i la ua le Marine Patrol, o na lei longo ina atu i la tau e ise va e taunu mai. Na tamu whai na yali i wha amala malama le Marine Patrol le mafuanga, e na whautua ina i la ua ina ia tu o le wafu maanga i atu e taula i whafuato le wafu, ma sa whaapelo na whai. Na whaalia Esteban, sa atu e tamu whai whaalua e taula, ai o le tali lava le tasi, ma le pō na toi o esei ma le wafu, o ina na tai ai lore ngalu, o na o le marosu le savidi, ma una ia toi lore va ai le vaenga papau le nei, ma pau li ai loa. Na whio so i whafo na iali ma tamu whai atu le mātū, ma o ina na toi mawai loa se fiso swani ma le Marine Patrol, e ala lea le aveina o la ua le mautanga sangasa i whanga alo, mo tonga fitinga, mai manua miti. Na mai LBJ o na ave loa leo na iali e whanofo e se le hanga, i le malaiva ale le tafuna. Ina ofisiri ngena o KVCK le ofisa le puipuinga whaalo tui whale. Na ta uai e le whaatoni a sa mana vea. O ai inga lo iei ne, te tauna whaino mai le tātua tunu o te tono le fitus fulu e tula. Ina ima whai ai o na whai aso e so e ngona vaa, o tangata iana le vaa, ia maisi siaki tā ua e te tau na whai. I le siaki na mawai, o le vaa le nei wa paudia e le ise insua. Na saunua sa mana e tā ua siaki nei, ai maise lava le vai taura nei o tātua ielo COVID e pui ai le atunu. Na fasiringela o KVCK le whaururunga le Coast Guard i Amerika Samoa i a Creighton Chong. Bena fasota i atu mo so swani le latu ofisa. A Natalie Chong e ui sa fasota i atu le mea o tupu. E le ise vaenga e toe so swani e le Coast Guard. A wana ale paura vaenga e taula i ele va ai alona ofisa. Po o kiriere o ngā sami e o atu mo mai e va ala o loa ma so se va ai sau le wafu i pango. Ono le vaale nei e leise a fianga ma le wafu ma le sami o le mafu anga lea o le toi au wai e le Coast Guard i suenga. Na tu ina atu ia fasili le matanga luenga wafu ma laiva lele o le ofisa le soifua maloroina e peitai e le ima o mai se tali. Na fasili ngia fo il matanga luenga o ngā te whale va o matua ma le whainga whaiva pe ngā isi ngā fianga i ngā te whale o le atunu a le ima o mai fo i se tali. I lalora ia inga o tapu le COVID tu sai ma le polo inga le Kovana City lo manino ai e le whaatanga ina sesio na alu ese mai so se vaa se i vanga na se tangata e au mau i Amerika Samoa le tau mo mi ai fua se whaatananga mai le Kovana ma le Lieutenant Kovana o le vaa u paulia nei sa wha mo moe mo le malo tele i le mai ai o masina sa iei Tahiti. E lo se lau whaasifulu lima tangata le pasensi leu fofua e malanga mai, i le malanga mai Honolulu le pōna nei. E pei ona winatu i tātuk tala, o swinga fau le wa iai mo le malanga mai Amerika Samoa, o le teime taunu mai iai le malanga le malaiva lele i tāfuna, o na whailo leo siaki o le COVID-19 e tangata umo le au malanga. O ila tau e le leisu enga Kvzktv, o le a le to i whaia si siaki lo na lua, ai o le a winatu i whale whaanofo e siai mo le lima aso, ai tā ua le siaki ane i aso umailunga le talo for pass.
O le afiafi nei le tu uai e le fionga le presidente le mauta mawalunga o le tai fono fo i leo le komiti whaafoe le litaia ia tua olo mana e fruen whaapea i masui o le komiti whaafoe le atunu mo se fono tanga o le awhaia i Las Vegas. O le fono le nei e pei o na whaia i le asos fulu lima ma le asos fulu ono le masina nei. O le amawai le avanoa e tu inatu ai se reporti ma i sui o le komiti whaafoe le tūlanga e le tamau ai ngā le tupe o le litaia a le atunu. O se tasi o vaenga o le tapu e pei o na whaamanino mai lalo le pola inga le kovana sili, o le whaasaina leo na whaatau le ava malosi i tonu whale inga. E pei o na sila fia o se tasi o vaenga o le pola inga o lo tauai whatu ama whai lava o na whaatanga tangata e tau sami tonu whale inga, pe a whai e talia mai le car. O le lutena kovana fo i lea ia tala uenga e lea salo vaale le ale. Se talo sanga whaatasiai ma le fufanga fo i lea a whale ainga mo le malu pui pui o tangata i le teimi o atuai e tau sasami i le whale ainga. Ona o le telo whale ainga e pei ona whaatangaina nei e toe tatala i ai mapa i tutonu e whaatau ai le ava malosi. O lea na o ai se reporti e whaapea o iai whale ainga ua lātou whaatauina le ava malosi wa e le whaatangaina i lalo le polo inga. Ona o lea tūlanga ua whautuaina malosi ai e le komiti o le koviti e pisinisi ina e tau fia loa le whaia o lea tūlanga. I lalo le vaenga wha o le polo inga o lo manino ai vaenga o le nei tapu. Le au fiai vaenga e whaatauina ai le ava malosi o pinko, o child care, o whale wha malosi tino, whale o tiulu, ma whale te ulu, ma tingilima, whaapea ai ma whale tifanga. Ma e ui o lo iai le vaenga o le polo inga e mawhai ai o na talo sanga le tangata e ana le pisinisi. E tue tatala ai lana pisinisi e a fua i lunga o tapu o iai. Ai o le whaatauina o le awa i whale ainga, e matua whaasa lava mo le teminei, o na whaatauina se ivangana ai whangu sua malie, ma isi vai inue lea i se awa malosi o iai. Ona ole tūlanga o iai le pipisi o le koviti manua, o le mafuanga lea, o le swinga, o le polo inga le kovana sili, e patino tonu i le motu sa. A o whenga iai le malo ma le matanga luenga le soifua maloloina, e tautau fiufia le so ona pipisi o le whaamai. O se vaenga le polo inga o lo whaamanino ai le loia sili le malo, ia whainu le leifa le fatua la ilima utu, le tāua le polo inga nei. Ai maise o tapu iai nei e pei o le whaititia o tangata i potapatonga lau tele i fafo i le lua se fulu, i e tausisia le whai o tari fofonga, ma ia wha tu mawina le tausisi o le tu manofo vavai le ono futu. Ai ona ua PC atu le tatou whaamai o le COVID-19 i manua. O mea na iai se tō wha wa e fo i fo mai i a whapea fo i le fionga i le kovana ma le lutena kovana. E tau ona whaala i titina i le whainu mela o tangata e potopoto i o i manua. O mea na e whaamalulu atu ai. E leo se isi lava whaamoe whaapea whaawhaingatā ia nei tapu. Le ai o le puipuinga lava o le soifua malolo ina o le tātou atunu o papa au i manua. O le mea naua iai le se fulu le tapu laa mo tutonu o whale. Ia e lua se fulu ia pototonga i fafo. I lalo le swinga lava le nei o le polo inga lo ta wai e whaapea. Mo whaatasinga i totonu whale te tau ona le silia atu i le sefulu tangata. Ma ina ua fesili le tūlanga i lotu. Po whaatinoina i manua a tali le awhionga i le whaatonu o le soifua maloloina i a motusatu i le a manua e whaapea. E le eini sauni ngā lotu o lo whaatinoina i le taiminei. Ele iese lotu sa whaia i manua o le ala e mule atuai whaaftai tere i e kalesia e mesfo i a whioanga i manua tele. Usai foi le alo ia o ia tūlanga. Ona o le whaalo ma le manatu mawalunga o le itumalo i tūlanga whaapenei, ina ia aua lava ne i pipisi le whaamaa ia tili. O loo whaititi ai tūlanga ia. So o lotu i manua o teimi nei ia sa e loo i eise fuafuanga nuu ma e kalesia e mesfo ina ia whaawau le tūlanga. O isi vaenga e pei o na tapu mo manua. Pinko, ma so o se itu ai ngā pinko lava e whaasaina a wā o le mea ua mautinoa o reporti mai i tu malo e iai ai ngā loo whaia senge. O loo whaia senge mai e ono iai se whee se inga ma le pinko masani e na saunoa sui o le komiti e le mawhai e au fia umalava i lalo le tapu le pinko. Potoputonga i fafo. E leo tono whale o fafo ua whaatangaina le luas fulu tangata. E tau ona iai. Ai tā ua fo'i
le whaangaina uwhi fonga e tatau lava una whai uwhi fonga ino whaanga nei pia poto ona o le te leo le avanua e wawe aile pe pesi o le whaamai e tā ua fo'i la le nofo wā saunga le mu le ono futu lea o le isi tangata i le isi tangata ia ona o le tau mawhai lava lea e pui le pesi o le whaamai. O malanga uma i le sami ma le ea e tū maupea ona whaataunuina si i wangana malanga ua whaataangaina i le lutena kovana ma le malo ona o le manatu ia whaititia le pipisi o le whaamai. Ina nei tūla i le tūlanga i maliu ua tapu nei le se furu tangata i tutono fale ma lua se furu tangata i fafo i le taimo sauninga ma e whautuaina le whai o tāle fofonga ma tau sisi a le tūvavā. E le whaatangaina tamaiti i lalo le 5 tausanga o le mātutua ono la tau nei e leo iai se tui o le COVID anga vaai. E na o le whai tūla e whaatangaina mo le sauninga lea e amata mai le taimi tu uai le tino maliu le whale maliu se i o i le taimi e la fua i le tino maliu. O si mai ala mai mo i tala mai pia. O se li e se fuluono tausanga le matua o se tangata upito i le titi lea i Samoa wa whaamawina wa umaluna ola o no waunga le COVID se fulmaleiva. Is a reporting ma le tala mua i Samoa lo ta wai o le nei ali e le ima se mai na mawai e peitai e le se tui o le COVID na whaia. O le reporting ma le matanga luenga o le soifo maloloina o lo ta wai e whaapea na maliu le nei ali e mafu mai le limonia o no waunga le COVID. E to lua fo inisi na mali liu e mafu mai i ngasi tu mau ai a fia fo ia un COVID se fulmaleiva le e a fia fo ia ma le tina e fiva se fulfa tu sanga le matua e le ini ngasi ai le fo se tu yo COVID na faia o le isi o le tama e valu se fulu tausanga le matua o le soifua e ia ngasi tu mau e tausi moenga ai le fo se tu ina faia ma i le mafuanga lea ua umai lo na soifua o le au fai o tangata ua mali liu i Samoa talo na pesi tu o le whaamai o le COVID ua lua se fulu tolu o le tangata pito i matua ua maliu mai le COVID e valu se fulu tausanga. I tala mai le Pasifika, ua tali malo nei le Presidente o Amerika ia Joe Biden i le asosia le malo Asia sisifo. O se vaenga o le taumawhainga Amerika e whaamausalia i pea le vaai mai o le lalolangi e meise le malo Saina. I le tau o le nei vaenga o le kelope i upu whai le malo tele. O le Pasifika o seisi le vaenga o le lalolangi o lo tele se sao Amerika o lo vaai i ana atinae o lo whai nei. Ma o se vaenga o le tali atu le malo tele ngā luenga o lo whai e Saina i le teminei e mawhai e manu malo i loto maanganga o taitai o le nei tūlangi. O le taimi momole nei ua tali malo ai se Presidente o Amerika i le whale paipai taitai nei e valu, ma i le atu Asia e peo Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, ma Vietnam. I le i vala awina taitai mai i Myanmar, ma Filipaina. Usi mai ala mai moi tala mai atu nuk mamau o riputia mai ala BBC. Ua whaita wafe tangata maainga ua whaatope ese nei ma lato fale i le paengo Amerika o California ono le afile ua whaatama ia i le tele o fale ma le tele o fale la au mamafa i le vaenga o le atu nuu. E sidia ma le rose furu fale ua whaatama ia whaapea i ma le tele o tonga vau wa mu uma ono le afilea na amata mu ma i le whai unga le vaiaso na te nei. O le vaenga lea ua mu nei e iai fale o le au milionea ma e latalata i le sami le e tali tonu nisi o le isi lea vaenga ua mafuai le tele o le mu ono savili mai le sami. E se mai California ai o seisi fo ia fitele ua whaatama ia i le se lau fitu se furufale o ainga i le vaenga ua ta o New Mexico. E sidia ma le iwa se lau nisi o ainga i Laguna Beach ua ave ese mai i fale ono le tūlanga pangatia wo o ia i le Malaya e pei ona vaaya nei. Tala tau mo Amerika Samoa mai le ofisa va ai tau i tafuna. O se vainga le tau i le po ana nei o i le po le aso tona i mantele i nā woa e te ulu timunga malu o le e fitu valu, velo le e valu sifuru fitu, sa vidiang le lautasia o le sifuru mai le litu la. Aso sa e a woa inisi o taimi e te ulu timunga, velo le e valu sifuru, malu o le e fitu sifuru, sa vidi mai sa sa e sifuru le sifuru lima mai le litu la. Vainga le tau i le po le aso lua mai le aso lulu i mantele i nā woa e ta apeso le timu, ma lua le e fitu sifuru, vevelo le e val sifuru, sa vidi mai sa sae sifuru lima mai le litu la, ma tala na tau mo Amerika Samoa le nea fiafi, te motisiona whapoponga le aso ata eo, so i fuia.
Talofa and welcome. You're watching this news update from Kvzktv. Thanks for joining us. The owner of the yacht that has run aground near Aua has spoken for the first time about his ordeal. Esteban, who sailed to American Samoa with his brother on their yacht, told KVCK News that they contacted the local authorities, including the Department of Port Authority, about their plans to sail to Pango. And initially, they were told by the local authorities that as U.S. citizens, they were allowed to enter the territory. Esteban said local authorities were also informed that they are both fully vaccinated. Told us on phone that if we were vaccinated and if we were COVID test negative, we could be accepted here, right? So that's when we decided to leave French Polynesia. So we left from Raiatea and we did 20 days offshore, and the weather was very rough. We had storms all over us, but fortunately, by the protection of God, we arrived here after 20 days. Arriving at midday, Esteban told KVCK News the internet connection on their boat dropped, so they couldn't get connected with the Department of Port here in American Samoa to inform them of their arrival. So they resorted to the VHS Channel 16 to contact the local authorities, but there was no response. Local authorities Esteban is referring to are the Office of the Homeland Security and the Department of Port Authority. We called them from, let's say, 10 miles away from buoy number 1, the green buoy outside. And then when we cross over the buoy, we call them again, and we call them again, and we call them all through this channel here. The answer they did not expect. Permission to enter the port of Pango denied. Poor captain said that he asked us if we had sent an email asking the governor's office if we could enter and get clearance. And we said, negative, sir, we don't have internet on board, right? Leaving the harbor straight away, Esteban and his brother spent the whole afternoon drifting outside the Pango harbor opposite the village of Vaua. After sailing for nearly 20 days, Esteban said they were exhausted. They were also low on food, fresh water and diesel. And we explained this to the port captain, right, at that moment. So when it got dark, we started being afraid, right? We were scared, and we decided to go inside again and call and said, like, sir, can we anchor or can we use a quarantine buoy? We are not going to leave the boat. We are not going to approach anyone, and we have all the paperwork. We have all the paperwork here saying that we are COVID negative, right? And we had the clearance from French Polynesia, so we had all the paperwork done, right? They just had to come to our boat, the authorities, and check that out. So we went in the harbor. Well, he said again that was not possible, that we had to drift outside, that we shouldn't worry, that he would get an answer from the governor's office as soon as possible. In a telephone conversation with the Director of Homeland Security, Samana Ve'avea, today, he said it is the protocol of his office that all vessels entering the territory must ask for permission to dock at least 72 hours before arrival. The yacht did not do this, according to Samana. There are precautionary measures in place, especially during COVID, to protect the territory. In the case of Mr. Esteban's yacht, 72-hour notice is needed so the Homeland Security can carry out background checks about the yacht and its occupants. Samana said they discovered during their checks the yacht does not have insurance, something the owner himself, Esteban, admitted to KVCK News. Head of the U.S. Coast Guard in American Samoa, Creighton Chong, confirmed to KVCK News they were alerted about the yacht when it approached the American Samoa waters, but then he realized there was nothing much he could do about it. Our piece on it with this vessel is the two main things that we look at is if this vessel, if it were to be like in the middle of a navigational channel. Now here you don't have so much of an issue, but just say, you know, the water depth was just say it's 20 feet, then you've got and that sailboat ran aground and sunk in the middle of a navigational channel. That will be
really important for us to make sure that to get that vessel removed. But also when this vessels like this run aground, the most important, the other thing that we look at is the hazardous materials and the oil and the fuel that's on board. So in this case, we looked at it. There was only 3 gallons of diesel, because it's a sailboat, so the majority of its propulsion is going to be, with the sails. So, but they did have a small outboard auxiliary engine, and also they had an inboard auxiliary engine, and they also had an outboard engine. But the fuel that they had on board was only 3 gallons of diesel, 5 gallons of gasoline, and they were both in portable, just regular, normal fuel cans. And once those were removed, once the hazardous materials were removed, and the vessel is out of a navigational shipping channel, then that's when we hand things over to the state, to the territory. Yesterday, Esteban and his brother were released from quarantine to salvage what is left on the yacht. Questions were sent to the Department of Port Authority and the Department of Health, but we did not receive a response. The Department of Marine Wildlife Resources was also contacted for a comment if harm has been caused to the beaches, the reef and other habitats, but we did not receive a response. The yacht had sailed from Tahiti on its way to the U.S. mainland. The Governor's Executive Declaration Section F provides that shipping agents for vessels, including but not limited to fishing and cargo vessels entering American Samoa, must provide the Department of Health documentation required by international health regulations and must provide the Department of Health proof of negative COVID test. Section F1 of the GED says no person will be allowed to disembark from any vessel unless they are residents of American Samoa without prior written approval of the Governor or the guard. 245 travelers are on the flights tonight from Honolulu. Starting today, passengers from Honolulu who tested negative on arrival are no longer required to do the second test on day 5 and 6 of home quarantine. However, they are required to self-isolate at home for 5 days and checked in on Talofa Pass every morning. Passengers on tonight's flight are required to do 2 COVID tests in order to travel. President of the Senate, Tuaoloma Nayafruen, is leading a delegation consisting of members of the Board of Directors of the Fund to a meeting in Las Vegas. The meeting, scheduled to be held on May 15 and 16, will be attended by fund managers, and the President will be presenting on the financial status of the fund and investments. KVCK News understands the delegation will be away for at least 1 week. The American Samoa Task Force Committee has warned restaurants selling alcohol that it's illegal to do so. Speaking on the Task Force COVID-Safe program, Attorney General Fainu Lele said activities and businesses that are closed and prohibited are bars, bingo, child care facilities, hair salon, and beauty parlors. Although these activities and businesses can request for an exception to open, bars and strictly prohibited from opening and selling alcohol pursuant to the Declaration Section 4. Owner of one of the restaurants in Tafuna told KVCK that she found out that other restaurants are selling alcohol to their customers, and she lodged a complaint with the task force. The majority of popular restaurants in the territory have bars inside to sell alcohol. The Department of Health and the Task Force Committee main focus is to control community spread in Manua, that people of Manua are tested and treated. On the weekly COVID-Safe program on Kvzktv, Attorney General Fainu Lele explained the First Amendment to the Declaration of Ongoing Public Health Emergency and States of Emergency. For Manua, saying public gatherings in Manua are restricted. For outdoor gatherings, no more than 20 people are allowed to be present, with mask wearing and social distancing observed. And for indoor gatherings, no more than 10 people are allowed to be present, with mask wearing and social distancing observed, and the gathering has to be held in a well-ventilated place. Non-essential businesses and non-essential government functions are to be closed for in-person services.
However, a single worker may be present at a business location. Customers are not permitted to enter non-essential businesses locations. Additionally, all remote work that does not involve the presence of more than one employee is permitted. Furthermore, outdoor work is permitted so long as workers wear masks and observe social distancing, while outdoor work that involves persons working alone does not require masking. The amendment also identifies essential businesses and government functions, such as public safety, emergency management personnel, child protection, healthcare, public utilities including telecommunications, food cultivation, distribution, preparation and sales, transportations, and emergency repairs for homes and other structures. To maintain livable conditions for funerals, attendance is limited to 10 people indoors and 20 outdoors. Indoor funeral gatherings must be in well-ventilated locations with masking and social distancing observed. No children under 5 years are allowed to participate in funeral gatherings. Travel to and from Manua Islands is prohibited unless permitted by the guard. News from APEA, a 36-year-old male with no known comorbidities and was unvaccinated has been recorded as Samoa's youngest COVID-19 related death. The Ministry of Health's latest situational report dated 8 May 2022 said he had no known comorbidities and he died from severe pneumonia due to COVID-19. 2 other deaths were confirmed as COVID-related, that of a 94-year-old female with no known comorbidities who was unvaccinated. She died from severe pneumonia due to COVID-19 on day 4, May 2022. An 80-year-old male with no known comorbidities and bedbound who was unvaccinated also died from severe pneumonia due to COVID-19 on day 7th of May 2022 and increasing the country's fatality toll to 23. Talamu Online reports that there are other deaths among registered cases that are not primarily caused by COVID-19. The majority of the previous 23 deaths were of the elderly age group, and the age range is between 36 and 94 years, and the average age is 73 years. To the Pacific now, President Joe Biden is hosting leaders from the Association of Southeast Asian Nations as his administration makes an extended effort to demonstrate that the United States has not lost focus on the Pacific even while dealing with Russia's invasion of Ukraine. Biden will begin his talks over dinner Thursday evening with leaders from the 8 Asian nations attending the 2-day summit. It will be the group's first meeting at the White House. Leaders will take part in more formal talks at the State's Department on Friday. The Asian nations includes Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, and Vietnam. Leaders from the other 2 Asian members, Myanmar and the Philippines, are not expected to attend the summit. In our world news, hundreds have been forced to evacuate from a shift-moving wildfire in Southern California that has torched at least 20 upscale mansions so far. The coastal fire in Orange County, south of Los Angeles, has grown 199 acres since it began on Wednesday. Meanwhile, the largest wildfire in the U.S. has burned around 170 homes in New Mexico and continues to threaten communities and businesses. Fire season is off to an early start, partly due to a decades-long drought. The coastal fire is not contained, officials said is an update on Thursday, although the winds that have fueled the blaze are forecast to die down later. Around 900 homes were still under mandatory evacuation order in the hills around the city of Laguna Beach by Thursday morning. Aircraft were seen dumping fire retardant around the neighborhoods of Laguna Nicole and Coronado Point, where a multi-million-dollar mansion had burned overnight. American Samoa, here's your weather. Tonight through Saturday night, mostly cloudy, numerous showers, lows around 78, highs around 87, variable winds up to 10 miles per hour.
Sunday is cloudy, numerous showers, highs in the mid-80s, lows in the upper 70s, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking through Tuesday night and Wednesday is mostly cloudy, scattered showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather.